Welcome to the World Health Summit 2022, for the first time together with the World Health Organization. We must choose for our planet, for our health. The climate crisis poses a dire threat to the global health of humanity. Diseases like malaria and dengue fever are spreading. Heat waves and storm surges are claiming thousands of lives. And food security hangs in the balance for millions all over the world. Those who live in the global south are most in danger, although they contributed least to the climate crisis. We must take resolute steps in setting a course to achieve a climate-neutral world. We can create societies that value health and well-being for humanity, but also for ecosystems and the environment. A healthy planet is possible. Making the political choice for health, we can implement game-changing strategies that will decisively improve healthcare globally. Among them, a new international instrument for better pandemic prevention, protection, and response, so that new pathogens can be identified more quickly and jointly combated in good time worldwide. We also need health financing at a global scale that will strengthen healthcare systems everywhere and ideally give everyone an equal chance at a healthy life. One aspect of this is fully financing the global initiative to eradicate polio, ushering in a world free of the potentially wasting disease. Then there's digital health. It has huge potential to improve efficiency in healthcare systems and reduce costs dramatically. It can make vital information available to anyone, anywhere. And artificial intelligence is helping make diagnosis faster and more precise. We have decisions to make about new solutions in global healthcare. The World Health Summit 2022, together with the WHO, in Berlin and online. Please welcome to the stage Katharina Böhme and Axel Pries. Dear Chancellor Scholz, dear Director General Dr. Tedros, dear Minister for Solidarity and Health Brown, dear Director General for Health of the European Commission Sandra Gallina, dear Minister Lauterbach, dear Virchow Prize Laureate Dr. Nkenga Song, dear Ministers, dear delegates of the WHO and the M8 Alliance, Excellencies, ladies and gentlemen, dear friends. I cordially welcome you to this World Health Summit, which is the very first one held together with the WHO. And it was a brilliant initiative of my friend Dr. Tedros, and with the help of Katharina Böhme here beside me, to bring together the eminent visibility, power and relevance of the WHO with the dynamic team of the World Health Summit and the format which was established by Detlef Ganten over 10 years ago here in Berlin. This event convenes a very active and diverse group of people interested in global health worldwide and many of young professional leaders. Together, this gives us a chance to take global health to a new level, what is the motto of this opening. I'm very grateful that you here in the audience, but also then in the sessions, contribute your expertise and especially your engagement for global health. And I very much hope that you will enjoy these days here in Berlin. We do our very best. And with this, I hand over to my friend Katharina, please. Thank you so much, Axel. Excellencies, dear colleagues and friends, I'm abbreviating. On behalf of the World Health Organization, I would like to offer
my warm and sincere welcome to all of our guests here today and everybody joining from afar. WHO is honored to be a co-organizer of this year's World Health Summit. It brings together diverse sectors and all regions of the world. Thank you, Axel, and the entire World Health Summit team for taking us along on this journey. This will be an exciting 3 days ahead of us, and it will kick off today with this opening session moderated by public health advocate Spring Gombe. These last pandemic years have been a challenge for all of us, but the lesson is clear. We can take on global threats only together. Now, in the face of so many overlapping crises, from war to climate change to disease, partnership is essential. I would like to thank all of you here today and offer a round of applause to so many global health partners and friends. And on behalf of WHO, let me express my gratitude for the steadfast support and strong global health leadership of Germany, France, and the African Union, whose leaders, Chancellor Scholz, President Macron, and President Sall, are, along with Dr. Tedros, the patrons of this year's World Health Summit. Today we have the great privilege and honor of being joined in person by Chancellor Scholz. Germany has shown outstanding leadership in its commitment to multilateralism, strengthening the global health architecture, and fostering a world that works together to solve pressing problems. It's now my honor, on behalf of WHO and the World Health Summit, to welcome Chancellor Scholz. Sehr geehrter Herr Generaldirektor Tedros, sehr geehrter Herr Professor Pries, sehr geehrte Frau Dr. Böhme, liebe Teilnehmerinnen und Teilnehmer des World Health Summit, meine Damen und Herren. Vor einigen Tagen hat das Nobelkomitee in Stockholm den diesjährigen Träger des Nobelpreises in Medizin verkündet. Viele von Ihnen kennen ihn natürlich, es ist Professor Svante Pääbo. Ich habe mich über diese Wahl ganz besonders gefreut. Zum einen natürlich, das liegt auf der Hand, weil Professor Pääbo seit den 90er Jahren hier in Deutschland lehrt und forscht, zunächst an der Universität München, später am Max-Planck-Institut für evolutionäre Anthropologie in Leipzig. Das macht uns stolz, das spricht für den Forschungsstandort Deutschland. Zum anderen habe ich mich gefreut, weil wir international ja manchmal etwas belächelt werden dafür, dass hier in Deutschland angeblich viel zu viel Grundlagenforschung stattfindet. Immer wieder höre ich auch von dem Dilemma zwischen Ergebnisdruck und Innovation, vor dem viele Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler gerade in der Grundlagenforschung stehen, von der Schwierigkeit, Drittmittel einzuwerben. Nun aber können Sie sich auf den Nobelpreisträger berufen. Noch als Student der Ägyptologie und der Medizin hat er angefangen, an den Knochen ägyptischer Mumien zu forschen. Heimlich und immer in Sorge, sein Doktorvater und die wissenschaftliche Community würden ihn für verrückt halten. Sein erstes Forschungsmaterial bekam er übrigens aus dem Ägyptischen Museum im damaligen Ostberlin. 1984 war das. Dem Doktoranden gelang es dann tatsächlich, in den Zellen eines mumifizierten Kindes DNA zu finden. Aber wie es eben manchmal ist, publiziert wurde dieser wissenschaftliche Durchbruch zunächst in einer eher wenig bekannten Zeitschrift in der damaligen DDR, bis einige Forscher aus Berkeley darauf aufmerksam wurden. Der Rest ist Wissenschaftsgeschichte. Ein Jahr später war die Publikation Molecular Cloning of Ancient Egyptian Mummy DNA
die Titelstory im Nature Magazine. Internationale Zeitungen berichteten begeistert über die Erkenntnisse, eine neue medizinische Disziplin war geboren, die Paläogenetik. Inzwischen hat der Nobelpreisträger mit seinen Kolleginnen und Kollegen nicht nur Antworten darauf gefunden, wie viel unseres Erbguts, jedenfalls bei einigen von uns als Homo sapiens mit unserem Vorgänger, dem Neandertaler, geteilt wird. Ich sage mal ganz unwissenschaftlich, es sind so zwischen 1 und 2%. Diese Genvarianten aber beeinflussen bis heute, wie unser Körper auf bestimmte Krankheiten reagiert. So wissen wir dank des Professors Studien zum Beispiel, dass einige von uns auf dem Chromosom 3 eine Variante tragen, die das Risiko stark erhöht, schwer an Covid-19 zu erkranken, aus dieser Zeit der Zusammenkunft mit dem Neandertaler. Meine Damen und Herren, ich finde, wir können aus der Geschichte einiges lernen. Erstens, Grundlagenforschung matters. Dass Professor Christian Drosten, der hier an der Charité Direktor des Instituts für Virologie ist, nur wenige Wochen nach Auftreten des Coronavirus in Wuhan einen ersten erfolgreichen Virusnachweis entwickelt hat, das war auch ein Ergebnis jahrelanger Forschung zu Coronaviren. Und das zu einer Zeit, als diese Viren den meisten Bürgerinnen und Bürgern unbekannt waren. Und dass Uğur Şahin und Özlem Türeci in ihrer Firma BioNTech innerhalb kürzester Zeit einen erfolgreichen Impfstoff gegen Covid-19 herstellen konnten, hat auch mit jahrelanger Forschung an mRNA-Technologien zu tun. In der Corona-Pandemie wurden dadurch unzählige Menschenleben gerettet. Und ich hoffe, dass dies erst der Anfang ist. Denken wir nur an die Potenziale beim Einsatz von mRNA-Technologie in der Krebstherapie. Als Bundesregierung werden wir die freie, von wissenschaftlicher Neugier getriebene Forschung daher weiter mit Nachdruck fördern. Dafür steht bei uns der Pakt für Forschung und Innovation. Dafür steht aber auch unsere Zusage, die Mittel für Forschung und Entwicklung weiter zu erhöhen auf 3,5% des Bruttoinlandsprodukts bis zum Jahre 2025. Meine Damen und Herren, das Beispiel für Professor Pebel zeigt aber noch etwas. Vernetzung matters, Zusammenarbeit matters, und zwar über Ländergrenzen hinweg, zwischen unterschiedlichen wissenschaftlichen Disziplinen, auch zwischen Wissenschaft, Politik und Gesellschaft. Ohne die aufmerksamen Kollegen aus Berkeley wäre seine bahnbrechende Forschung zur DNA unserer Vorfahren sonst womöglich in irgendeiner Schublade verschwunden. Für Vernetzung und Zusammenarbeit steht auch der World Health Summit. In den nächsten Tagen werden Sie hier intensiv miteinander diskutieren, international, interdisziplinär und auf höchstem wissenschaftlichen Niveau. Welche Bedeutung das hat, die Corona-Pandemie hat uns das vor Augen geführt. Wie andere Epidemien der vergangenen Jahre auch, wurde sie vermutlich durch Erreger verursacht, die von Tieren auf den Menschen übertragen wurden. Wenn wir solche Epidemien also künftig früher erkennen und besser noch vermeiden wollen, dann brauchen wir eine noch viel engere Zusammenarbeit unterschiedlicher Fachrichtungen, ein noch viel besseres Verständnis der Zusammenhänge zwischen der Gesundheit von Menschen, Tieren und der Umwelt. One Health lautet das Stichwort. Das ist natürlich nur einer von vielen Bereichen, in denen die Komplexität zunimmt in einer Welt, die immer enger vernetzt ist, immer stärker geprägt ist von wissenschaftlichen Innovationen und technologischen Fortschritt. Umso mehr ist Politik heute auf den Rat der Wissenschaft angewiesen. Gleich zu Beginn meiner Amtszeit als Bundeskanzler habe ich daher einen unabhängigen Rat von Corona-Expertinnen und Experten berufen, 19 Wissenschaftler und Wissenschaftler begleiten und beraten uns seither im Kampf gegen die Pandemie. Einige davon sind heute auch hier. In bislang 12 Stellungnahmen haben sie uns wertvolle Hinweise gegeben in der Gesundheitspolitik, aber zum Beispiel auch zu unserer Kommunikation. So wie die Wissenschaft ihre Erkenntnisse immer wieder erweitert, neue Hypothesen aufstellt und überprüft, so muss auch eine wissenschaftsbasierte Politik immer wieder den von ihr eingeschlagenen Kurs überprüfen und anpassen. Auch im internationalen Vergleich kann man heute feststellen, diejenigen, die das getan haben, die auf den Rat von Expertinnen und Experten gehört haben, sind besser
durch diese Pandemie gekommen als diejenigen, die rigide und ideologisch an einer bestimmten Krisenbekämpfungsstrategie festgehalten haben. Dieser Erfolg sollte uns in einem bestärken: denjenigen klar entgegenzutreten, die wissenschaftlichen Fortschritt bewusst anzweifeln, die gezielt Desinformation streuen, ja, die zum Teil sogar Wissenschaftler und Wissenschaftler diffamieren und bedrohen. Um es klar zu sagen, Drohungen gegen Wissenschaftler und Wissenschaftler können und werden wir nicht akzeptieren. Die Wissenschaftsfreiheit ist ein kostbares Gut und gemeinsam werden wir es verteidigen. Wichtig dafür ist Transparenz. Transparenz, wie wir sie etwa durch die Veröffentlichung der Ratschläge unserer Corona-Experten und Experten hergestellt haben. Das stärkt nicht nur das Vertrauen in wissenschaftliche und politische Entscheidungen, so entkräften wir zugleich manche Desinformationskampagnen. Und ich bin dankbar für den Beitrag, den der World Health Summit und Sie alle dazu leisten, indem Sie wissenschaftliche Informationen auch über Fachkreise hinaus den Bürgerinnen und Bürgern zugänglich machen. Meine Damen und Herren, Vernetzung und Zusammenarbeit matters. Das gilt natürlich auch international, ganz besonders auf dem Feld der internationalen Gesundheitspolitik. Als G7-Präsidentschaft haben wir Gesundheit daher zu einem Schwerpunkt unserer Agenda gemacht. Fast 1,2 Milliarden Impfstoffdosen haben die G7-Partner inzwischen abgegeben, mehr als zugelassen. Der Accelerator der Impfstoffe, Therapeutika und Diagnostika weltweit schnell verfügbar macht, wird zu 83% von den G7 finanziert. Deutschland allein hat 2022 über 1,3 Milliarden Euro dafür zugesagt. Mit bis zu 850 Millionen Euro unterstützen wir Länder in Afrika und im Nahen Osten, damit sie gespendete Impfstoffe auch wirklich verimpft bekommen. Und gemeinsam mit der EU, der Afrikanischen Union und afrikanischen Ländern wie Senegal und Ruanda unterstützen wir den Aufbau einer eigenen Impfstoffproduktion in Afrika, heute mit Blick auf Covid-19, morgen auch für andere Krankheiten wie Malaria oder Ebola. Übrigens, es ist wichtig, dass Sie hier beim World Health Summit neben der Covid-19-Pandemie auch die Bekämpfung genau dieser Krankheiten im Fokus behalten. Millionen Menschen in Asien, Afrika und Lateinamerika sind von Tropenkrankheiten betroffen, die nach wie vor gern übersehen werden. Wir wollen das ändern. Mit 1,3 Milliarden Euro unterstützen wir daher den globalen Fonds zur Bekämpfung von AIDS, Tuberkulose und Malaria, ein Anstieg um 30% seit der letzten Wiederauffüllung des Fonds. Und auch Polio gehört endlich ins Medizinhistorische Museum. Deshalb wird Deutschland bei der Konferenz der globalen Initiative zur Ausrottung von Polio am kommenden Dienstag 35 Millionen Euro für eine Welt ohne Kinderlähmung in diesem Jahr bereitstellen. Meine Damen und Herren, damit bin ich in der Zukunft angekommen. Und diese Zukunft profitiert davon, dass wir die richtigen Schlüsse aus der Vergangenheit ziehen. Auch das ist übrigens eine mögliche Lektion aus der Paläogenetik. In diesem Sinne möchte ich einen Appell an uns alle richten. Lassen Sie uns gemeinsam die richtigen Schlüsse aus der Covid-19-Pandemie ziehen. Preparedness matters. Die Weltgemeinschaft muss auf künftige Pandemien besser vorbereitet sein, muss Gefahren schneller erkennen, Informationen enger austauschen, Gegenmaßnahmen gemeinsam entwickeln und den Zugang für alle sicherstellen. Unter unserer G7-Präsidentschaft haben wir uns daher auf einen Pact for Pandemic Readiness geeinigt. Es geht zum Beispiel um eine engere Zusammenarbeit bei der Genomsequenzierung oder um die Überwachung von Abwassersystemen, um Ausbrüche früher zu erkennen. In New York konnte so zum Beispiel im September ein Polio-Ausbruch frühzeitig erkannt und gezielt der Katastrophenfall ausgerufen werden. Im September haben wir einen Financial Intermediary Fund gegründet, der die Vorsorge und Reaktion auf Pandemien auch finanziell absichern soll. Deutschland hat dafür bislang fast 70 Millionen Euro bereitgestellt, als einer von inzwischen bereits 18 Gebern aus allen Teilen der Welt.
Und schließlich unterstützen wir die Verhandlungen über einen internationalen Pandemievertrag und die Änderung der internationalen Gesundheitsvorschriften, um gemeinsam besser vorbereitet zu sein und in Gesundheitskrisen besser agieren zu können. Meine Damen und Herren, aus der Vergangenheit die richtigen Schlüsse für die Zukunft ziehen, das ist eine Eigenschaft, die der Homo sapiens seinen Vorgängern voraus hat. Warum? Diese Frage könnte uns Professor Pebo vermutlich aus paläogenetischer Perspektive sehr schnell beantworten. Ein Blick in diesen Saal lautet meine Antwort. Weil wir großartige Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler und Forschergehen haben, weil wir uns vernetzen und zusammenarbeiten und weil wir bereit sind, über den Tag hinaus zu denken, unabhängig davon, wie viel Neandertaler Erbgut noch wir noch in uns tragen. Herzlich willkommen in Berlin. Ich wünsche Ihnen allen einen Erfolg und erkenntnisreichen World Health Summit 2022. Haben Sie vielen Dank, Herr Bundeskanzler. We appreciate the commitment, consistency and coherence with which Germany has prioritized global health at the multilateral level, to be sure, as you have outlined, but also at the national level, across all ministries, across party political lines, and integrating the Parliament. We're also very pleased to welcome representatives from those branches of government to this meeting. As we consider how to extend partnerships, networks, and coherence for global health, a strong message is sent from Africa. President Macky Sall of Senegal, chair of the African Union, patron of the World Health Summit, in his recent address to the UN General Assembly, called for a new global health order, one which demonstrates a will to, and I quote, overcome the reluctance and deconstruct the narratives that persist in confining Africa to the margins of decision-making circles, end quote. The continent's capacities and needs must, going forward, inform the design of a new, resilient global health architecture. Let us hear more from President Sall as he addresses us by video. Chers collègues, Mesdames, Messieurs les ministres, Monsieur le Président du Sommet mondial de la santé, Monsieur le Directeur général de l'OMS, cher Tedros, Mesdames, Messieurs, en tant que co-parrain du Sommet mondial de la santé 2022, j'aurais bien voulu y participer en présentiel, n'eût été un calendrier chargé. Je salue et remercie les co-parrains, le chancelier Olaf Scholz et le président Emmanuel Macron pour leur soutien. Ce sommet vient à son heure, en remettant les questions de santé publique au cœur de l'agenda international, alors que nous n'avons pas encore fini avec la pandémie Covid-19 et d'autres menaces sanitaires. Comme nous y invite le thème, il s'agit de faire le choix de la santé. Plus que jamais, la santé s'impose en effet comme un bien public mondial dont nous devons solidairement prendre soin. Puisque les crises sanitaires transfrontalières liées à d'autres facteurs nous exposent à des vulnérabilités communes. Ainsi en est-il de l'interdépendance entre changement climatique, système alimentaire, paix et santé qui seront au centre de vos discussions. En tirant les leçons de la crise actuelle, nous devons mieux nous préparer aux défis. Ladies and gentlemen, in case of an emergency issue, please stay on your seats. We inform you
what's happened next. Dann schick's ja bitte raus. Ladies and gentlemen, could I ask you to please remain in your seats? We will receive more information shortly. Please remain calm, stay in your seats, and we will be advised as necessary. Thanks. Meine Damen und Herren, es geht weiter. Ladies and gentlemen, could we please continue? If I could ask for the video to be replayed from where we left off. Thanks. Chers collègues, Mesdames, Messieurs les ministres, Monsieur le Président du Sommet mondial de la santé, Monsieur le Directeur général de l'OMS, Mesdames, Messieurs, en tant que co-parrain du Sommet mondial de la santé 2022, j'aurais bien voulu y participer en présentiel. N'eût été un calendrier chargé. Je salue et remercie les co-parrains, le chancelier Olaf Scholz et le président Emmanuel Macron pour leur soutien. Ce sommet vient à son heure en remettant les questions de santé publique au cœur de l'agenda international. Alors que nous n'avons pas encore fini avec la pandémie Covid-19 et d'autres menaces sanitaires. Comme nous y invite le thème, il s'agit de faire le choix de la santé. Plus que jamais, la santé s'impose en effet comme un bien public mondial dont nous devons solidairement prendre soin. Puisque les crises sanitaires transfrontalières liées à d'autres facteurs nous exposent à des vulnérabilités communes. Ainsi en est-il de l'interdépendance entre changement climatique, système alimentaire, paix et santé qui seront au centre de vos discussions. En tirant les leçons de la crise actuelle, nous devons mieux nous préparer aux défis sanitaires à venir. À cet égard, l'Afrique garde comme priorité essentielle le renforcement et la modernisation de ses structures de santé, la formation de personnels médicaux et paramédicaux qualifiés, la production médicale et pharmaceutique, y compris les vaccins, pour assurer la souveraineté dans ce domaine. Je n'oublie pas la problématique de l'accès aux plateformes de commercialisation des vaccins et autres produits biotechnologiques pour que l'Afrique puisse pleinement participer à la lutte contre les menaces sanitaires. Le Sénégal reste engagé dans cette dynamique de recherche, d'innovation et de collaboration. C'est le sens du Forum Gallien Afrique, doté du prix du même nom que notre pays accueille depuis 2018 pour encourager la recherche et l'innovation médicale sur le continent. Et c'est aussi le sens de la tenue l'année prochaine à Dakar Next year in Dhaka, we're going to be holding the Grand Challenges Annual Meeting of Bill and Melinda Gates Foundation. I'd like to congratulate Dr. Tedros and the organisers of the World Health Summit 2022. I wish you the very best success with your work. As both President Saal and Bundeskanzler Scholz have pointed out, much remains to be done, much needs to be invested
for global health. Is it me? I don't know. Shout loudly enough, we can continue. So we are discussing pressing issues. Someone pressed the fire alarm. And he's not really supporting our debates over here. They are doing some protests about climate and things like that, and think this would improve our discussions. And I think the best way to improve the discussions is just continuing without hearing to it. Please. Very good. This will be a World Health Summit to remember. So, I'll have to be quicker now, curtail some of my introductory remarks, but only to say that where health must be pursued, where work must be done, investments must be made. And on the part of the European Union, those investments will be made through the Global Gateway, which will take health through the next level and narrow persistent gaps in a number of sectors. For health, the priority will be on security and diversification of supply chains and strengthening development and manufacturing capacities. To learn more about the ambitious and very welcome plans of the EU, may I welcome Ms. Sandra Gallina, Director General of DG Santé, the Director General for Health and Food Safety of the European Union, speaking on behalf of President von der Leyen. Thank you. Thank you, and we'll beat the sound tonight, I suspect. This is an African meeting. Chancellor Scholz, President Priest, Director General Tedros, I am humbled to be here, and Your Excellence, distinguished guests, ladies and gentlemen, thank you for joining us. I have never seen such a crowded room for health. I have the privilege to speak to you on behalf of President von der Leyen and to underscore the European Commission's continuing support to this, I would say, to the pandemic and to the fight to the pandemic. Promoting and protecting global health has gone from being important to being absolutely essential to ensure the well-being of our citizens and our social and economic stability. The COVID-19 pandemic, thank you, without health there is nothing else. There is no economy, there's no society. The COVID-19 pandemic, you know, the COVID-19 pandemic, the war in Ukraine, or the climate crisis, which has been quoted tonight several times, have undermined decades of progress towards the Sustainable Development Goals. You remember that? Including those related to health. But at the same time, these crises remind us that our greatest challenges are common ones. We can only overcome them together. They have also given us an opportunity to reset our engagement in global health in a complex geopolitical environment.
So I am honored and humbled, I repeat, to join this year's World Health Summit, which provides us with a platform to do exactly that. And I want to thank wholeheartedly the organizers, the World Health Organization and Germany for gathering us in Berlin today. The world needs urgent and collective action to deliver on global health goals, and the EU is ready to play a leading role in this effort. We are in the midst of preparing an EU global health strategy in that respect. It represents our determination to take our global health to a new level and realize the highest attainable standard of health based on solidarity, equity and respect for human rights. We live in a time of deep and shared responsibility to strengthen health systems and achieve better health for all people, including by delivering universal health coverage, ensuring equitable access to health care, maximising the potential of digitalisation, addressing the workforce challenge. Responsibility to focus particularly on women and girls and vulnerable groups. Remember Iran. Responsibility to address the interlinkages between health and the environment, food security, climate and other important policies. We urgently need to shape a new enhanced health order with an effective and accountable WHO at its core. We need to build a permanent link between global health and finance efforts and fill the gaps in global governance. Germany's vibrant leadership and Indonesia's drive have shown the importance of G7 and G20 in this endeavour. Negotiations on the financial intermediary fund offered us an important choice: to anchor its work to the WHO experience and support the future pandemic agreement, or to unmoor the fund from our multilateral system. The EU will continue to fight against any fragmentation at every opportunity. This is a collective responsibility. We need to achieve a quantum leap in our preparation for response to health threats. Building on Act A, we must consider a permanent platform that embodies vaccine equity and affordable access to countermeasures. We must aim at a global surveillance network that fully embodies the One Health principles that were quoted just by the Chancellor. And, we must require robust international rules, including a legally binding pandemic agreement. Let me finish by stressing that Team Europe will maximise its enormous potential for positive impact. We know what we need to do, I think. Today we are stretching our hand out to others to join us in this effort to deliver a more equitable global health order. To succeed, we must engage in frank and inclusive discussion on global health, on governance structures, on fragmentation, sustainable financing and on human rights. I look forward to begin this discussion here because the World Health Summit is the ideal setting for all of this. Thank you. Thank you very much, Ms. Gaina, for that forceful underlining of what needs doing. And so if we are to build this new anatomy of resilience for global health, we know it must be on the robust, if sorely tested skeleton of the World Health Organization, our World Health Agency. Under the leadership of Dr. Tedros Ghebreyesus, the people of the WHO have performed Herculean labors to guide us through the very, very turbulent times we are in, and they are still not over. And so as I invite Dr. Tedros to the podium, I do think this is a really good moment for all of us to show our appreciation to the people of the World Health Organization in all regions of the world.
Dr. Tedros, we are keen to hear your plans to guide us to greater health and resilience, and more than that, to well-being. Welcome. After the L, I'm very quiet now. Your Excellency, Chancellor Olaf Scholz, and all protocols observed, the whole list of Professor Axel Priest, I endorse that. Excellencies, dear colleagues and friends, Guten Abend. It's an honor to be here. And vielen Dank to you, Chancellor Scholz, and the government and people of Germany for your hospitality. My thanks also to you for your patronage of the World Health Summit, together with me and our fellow patrons, President Emmanuel Macron and President Macky Sall. I would also like to thank Professor Axel Priest and your colleagues for your partnership as co-hosts of the World Health Summit for the first time. About 14 years ago, I received a call asking me if I was interested in joining a committee to start a new health conference in Germany. Thank you, Dr. Detlev Ganten, the past president, for that surprise many years ago. The first, and also thank you for your leadership, the first World Health Summit was held in 2009, which, as you remember, was the same year that the world last experienced a pandemic of H1N1 influenza. We are at a similarly decisive moment now, as the world emerges from the most severe health crisis in a century. The theme of this year's World Health Summit is taking global health to a new level. It sounds great, but what does it mean? Let me suggest three things. First, taking global health to a new level means we need a new global agreement or global accord based on a shared vision. At exactly the moment when the world needed to come together to face this common threat as one, the COVID-19 pandemic has been characterized by a lack of cooperation and coordination. When we can only face shared threats with a shared response, based on a shared commitment to solidarity and equity. That's what the pandemic accord or pandemic agreement that countries are now negotiating is all about. An agreement between the nations of the world to work together, not in competition with each other, to prepare for and respond to epidemics and pandemics. In 1968, at the height of the Cold War, countries across ideological divide came together to sign the Nuclear Non-Proliferation Treaty. Today, it remains as relevant as ever. In the same way, the global accord now being negotiated will underpin the global approach to epidemics and pandemics for decades and maybe even centuries to come. And that's why we call it generational agreement. I need to be very clear. This accord or agreement is being negotiated by countries, for countries, and will be adopted by and implemented by countries in accordance with their own national laws. The claim by some that this accord is an infringement of national sovereignty is quite simply wrong. It will not
give WHO any powers to do anything without the express permission of sovereign nation states. If nations can negotiate treaties against threats of our own making, like nuclear, chemical and biological weapons, tobacco and climate change, then surely it makes sense for countries to agree on a common approach to a common threat that we did not fully create and cannot fully control, a threat that comes from our relationship with nature itself. Such an agreement will provide an essential framework and foundation for other initiatives to keep the world safe. Which leads me to my second suggestion. Taking global health to a new level requires a new global architecture that's coherent and inclusive. Just as the pandemic exposed political vulnerabilities, it also exposed technical and operational vulnerabilities in the world's collective ability to prevent, detect, and respond to outbreaks and epidemics. It's clear we need new and better tools to build a new and better architecture. Several parts of that architecture are already being constructed. Stronger financing through the newly established Financial Intermediary Fund that His Excellency the Chancellor indicated. Thank you for your generosity and joining. Stronger global surveillance through the WHO Hub for Pandemic and Epidemic Intelligence, which opened here in Berlin last year. Stronger accountability through the Universal Health and Preparedness Review, which is now being piloted in 4 countries. And a stronger WHO, thanks to the historic commitment by Member States at this year's World Health Assembly to make our financing substantially more predictable, flexible, and sustainable. A new agreement and a new architecture are essential, but we also need fundamental changes to the conditions that shape the health of the world's people. Which brings me to my third suggestion. Taking global health to the next level means a new global approach that prioritizes promoting health and preventing disease.